Hundreds of people gathered at Indiana's Capitol building on Friday to protest Trump's policy of cutting federal grants that fund research. According to Associated Press, the crowd was made up mostly of researchers, university professors, and students from various academic institutions across the state of Indiana. They carried signs with slogans like, "Think research is expensive?" "Try ignorance," "Don't grab my lab," and "Save science, save lives." Several speakers, including elected officials, addressed the crowd. "The science that's happening here in the Hoosier State matters for the entire United States and the entire world," said Indiana State Senator Andrea Hunley. The protest was part of a series of rallies launched by the grassroots organization, Stand Up for Science, in several cities, including Washington, San Francisco, Chicago, and Philadelphia. Science will not be silenced. Science will not be silenced. Science will not be silenced. One of the things that drew me to science is that it is one of the most potent systems and mechanisms that humans have ever devised to seek truth and to get to objective truth. This is why scientists are always, and scholars of all stripes, are always targeted by authoritarian regimes, because we speak truth. That's right. When we look at the greater Indianapolis, Carmel, Greenwood area all together, did you know that we are ranked 4th in the entire US for the number of employees in pharmaceuticals? That's over 16,000 people. That's a critical driver for our entire state, but not just Indiana. The science that's happening here in the Hoosier State matters for the entire United States and the entire world. So we have to stand up for science, because it's not just for us. It's for our friends and neighbors across this country, and it's for our friends and neighbors around the entire world. Science matters here, but it matters here because we impact every single corner of this globe. When science and facts are under attack, what do we do? Stand up, fight back! When science and facts are under attack, what do we do? Stand up, fight back! Out of the lab, into the streets! Out of the lab, into the streets. Out of the lab, into the streets. Out of the lab, into the streets. It was important to me to bring my daughter because the world that we are leaving is the one she'll inherit. And her ability to be healthy, to have a positive influence on her community, and to have the future that I dream of for her depends on continued scientific research and progress. European Union leaders on Thursday committed to working together to bolster the continent's defenses and to free up hundreds of billions of euros for security after US President Donald Trump's repeated warnings that he would cut them adrift to face the threat of Russia alone. According to Associated Press, with the growing conviction that they will now have to fend for themselves, countries that have faltered on defense spending for decades held emergency talks in Brussels to explore new ways to beef up their security and ensure future protection for Ukraine. Today history is being written, European Commission President Ursula von der Leyen told reporters after the summit ended. She said the 27 EU leaders are determined to ensure Europe's security and to act with the scale, the speed, and the resolve that this situation demands. We are determined to invest more, to invest better, and to invest faster together. The pledge underscored a sea change in geopolitics spurred on by Trump, who has undermined 80 years of cooperation based on the understanding that the US would help protect European nations following World War II. The leaders signed off on a move to loosen budget restrictions so that willing EU countries can increase their military spending. They also urged the European Commission to seek new ways to facilitate significant defense spending in all member states, a statement said.
The EU's executive branch estimates that around €650 billion could be freed up that way. The leaders also took note of a Commission offer of loans worth €150 billion to buy new military equipment and invited EU headquarters staff to examine this proposal as a matter of urgency. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, a staunch supporter of Trump and considered to be Russian President Vladimir Putin's closest ally in Europe, refused to endorse part of the summit statement in favor of Ukraine. C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Merci Monsieur le Président. Francesco Francavigli pour l'agence France-Presse, vous avez évoqué cette réunion. Ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission, garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate. La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres. Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. Nucléaire française, d'élargir, disons, à disposition d'autres États européens. Et si on veut vraiment avoir des grands programmes européens et avoir une base industrielle européenne, il faut un financement européen. Et donc ce que nous allons soutenir, c'est en effet qu'on puisse aller vers des financements innovants. Alors les uns proposent d'avoir comme sous-jacent l'ESM, mais je suis pour ma part favorable à regarder cette solution, mais à regarder aussi celle d'un emprunt européen pour la défense, qui permettrait d'ailleurs plus largement de regarder pour le financement des grands efforts de défense comme d'intelligence artificielle, les deux étant liés, et les deux étant clés pour notre souveraineté stratégique et notre autonomie. Les Russes ont très clairement dit quelle était leur volonté. Ils l'ont dit lors des négociations qui s'étaient tenues à Istanbul au printemps 2022, et ça a été rappelé par plusieurs officiels. Pas d'OTAN, aucune armée étrangère, et une démilitarisation de l'Ukraine que les Russes veulent voir comme une armée, un pays neutre, ce qui veut dire un format d'armée très réduit. Ces conditions sont évidemment inacceptables pour les Ukrainiens, mais pour nous tous. Hier a déclaré, je le cite, qu'il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine et de l'initiative ERA du G7, financée par, vous le savez, les intérêts des actifs russes immobilisés. Et nous avons confirmé la disponibilité des Européens à accroître en urgence notre soutien militaire à l'Ukraine et à répondre à ses besoins les plus pressants en matériel. L'idée que nous allions d'abord vers une trêve qui permette d'être mesurée et vérifiée, trêve dans les airs, sur mer et sur les infrastructures civiles, qui puisse ensuite permettre de discuter ce qui constitue les garanties de sécurité au sens large, qui vont du renforcement de l'armée ukrainienne à la présence de forces européennes ou non européennes sur le sol ukrainien, jusqu'à d'autres types de garanties. Regardons quand même avec lucidité la situation que nous vivons depuis 3 ans. Pourquoi les Européens et tous plus largement sont dans cette situation face à l'Ukraine? Parce que vous avez une puissance nucléaire qui est l'agresseur. Et donc, de manière assez légitime, l'Europe doit se poser la question de la dissuasion nucléaire pour elle-même, au sens large.